Alright, have a seat. Heimish. Contract, you come to Shiur, at o'clock, you get the Shiur, you throw the live on TV. So you're Rudy the Shah. Sammy, sit down. Shalom. Shalom, Phil. How was it with my brother this week? Pretty intense. How was David? How was Dr. Jacobs? Dr. Jacobs was in a bad mood. Oh. I think Ari was going to sit there, but why don't you sit next to him? He was the first rabbi to talk about checking boxes. Not blocking, but yeah, want to try to take this now? It's not as innocent as it looks. Not as innocent as it looks. With you? I don't know. How are you? Your class last night was amazing. I'm glad this time it ended up recording it. Next Wednesday too? Next Wednesday, so far. All right. Two more. After this past week, Let him be productive. Angle good? Him? Okay.
הפסוק הזה הוא קצת קשה להבין נגיד את ההקשר של המילים. את צומו לכו נפשי נביא, קומה לכו בשורי, זה כנראה משהו יותר עמוק מצומו לכו נפשי. הנפש יש לה צמאון, אבל הבשר זה כמיהה, קומה זה משהו יותר עמוק מצמאון. קומה לכו בשורי זה משהו שמאיר אפילו בתוך הבשר. ארץ, ציור ואויב בלי מוים, זאת אומרת, זה כמו מושל. יכול להיות שזה גם בפשט. דוד המלך הרי ברח כל מיני מקומות. יצא מצב שהוא גם היה פעם בארץ, ציור ואויב בלי מים. החידוש הגדול שכתוב במפורש, שהוא קורא לקדוש ברוך הוא ואומר, בואי לשלוי לנו. אם בן אדם נמצא בארץ ציור ואויב ובלי מים, לפי דרך הטבע, מה הבן אדם רוצה? מה הבן אדם? לאיזה צמאון יש לבן אדם כשהוא נמצא בארץ ציור ואויב בלי מים? למים! דוד המלך אומר, בואי לשלם, אתה יודע שגם כשהייתי בארץ ציר ואויר, בלי מים, מה היה הצמאון שלי, מה היה הכמיהה שלי? צומו לכו נפשי, קומה לכו בשורי, זה חידוש. אבל ההמשך, כן, בקודש חזיסיך, מה זה הכן הזה? מה הוא אומר פה בכלל? מה התרגום המילולי של זה אפילו? כן, בקודש חזיסיך. הוא רוצה להגיד שהוא משתוקק לקודש, אז שיגיד שהצומו והקומה זה בקודש חזיסיך לירוס. הלשון פה קצת מוזר, החיבור, התחביר, קצת קשה להאמר. כבוד הרב עושה לי תרג'ום, אבל אני מבין, אני לא כמעט, לא כל מילה, אבל זה תוספת ביור לכל מה שאני אומר. כן. We're just in the song, Tzama Lecha Nafshi. So there's something very powerful in the song, but besides for the power of it, there's a very strong question that comes up. We're trying to understand it. So first, just translating the first line, Tzama Lecha Nafshi, that's like one note. So tzimoin is thirst, is like you're thirsty. So there's like a certain need. You're dry, you need something to quench your thirst. And what is David HaMelech saying? He's in Tzama Lecha Nafshi, my nefesh, my soul is thirsty for you eventually. But the next line of Kama Lecha B'sari, it's the word Kama is like a deeper longing that's in the flesh itself. The concept is more than just the thirst. It's like the flesh is pulling and needing the connection to the Bnei Shalom. And the message is, at least the next part of it, is clear that what it's saying is that David HaMelech is conveying a very important principle, that the tzimayin and the k'niyah for Bnei Shalom is be'eretz tziyah, in a place where there's nothing. So David, of course, was on the run for a good part of his life. He had different people chasing him. His father-in-law, his son,
and he had to be in places where there maybe was nothing to drink. And yet, even in the place where he maybe found himself in a desert with nothing to drink, so he's thirsty. But most of us would say, what are you thirsty for? Water, obviously. But he's saying no, but even in those places where the natural thirst that we would have is for water, he's saying no. My thirst is for you, my basar longs for you. It's drawn to you. But the big question is the next line. Even the simple translation is lacking. What does that even mean? So too, what does the word kain over here mean? This is the way in holiness I see you? What does that mean? Here I want you, that's how I see you? What does that even mean? What's the meaning of this? That's the question we're starting. תלמיד הבעל שם טוב, בכמה מקומות, גם בכסף שם טוב, בשם טוב על התויר, הפוליסן כביוסף, בגמח נפיים, תלמידים, מביאים שהבעל שם טוב פירש פעם את הפוסק בצורה מאוד נפלאה, שזה יסוד גדול בעבודת השם. בדרך כלל, מתי מגיע הצמאון? מתי יש רצונות? מתי יש כיסופים? מתי יש געגועים? מתי יש השתוקקות? כשחסר לבן אדם, כשאין לו, כשהוא רחוק. בגלל הריחוק, בגלל המניאס, בגלל העיכובים, מתעורר בו חשק, רצון, כיסופים, געגועים, השתוקקות. והרבה פעמים, בדרך כלל, כשאדם יש לו את מה שהוא רצה, כשהוא מגיע לשם, כשיש לו את זה כבר, אז הרבה פעמים, בדרך כלל, הוא פתאום אומר, נו, next. הוא חיכה, הוא המתין, הוא רצה, הוא השתוקק, הוא כסף, הוא התגעגע. הנה, יש לך. כן, בסדר. עכשיו הלאה, מה הלאה? רואים את זה הרבה פעמים ברוחניאס גם, לא רק בגשמיות בכסף או בים. ברוחניאס, אדם קשה לו ללמוד, קשה לו להתפלל, הוא רחוק מהצדיק, רחוק מקבר של צדיק, רחוק מארץ ישראל. משתוקק, מתגעגע ורוצה וכוסף, והרבה פעמים הוא מגיע לקבר של הצדיק, הוא מגיע לצדיק, הוא מגיע לבית כנסת, לבית מדרש, הוא משתוקק לפורים, משתוקק לפסח, מגיע פורים, מגיע פסח, הוא עומד ככה, מסתכל, הוא אומר, אתה יודע, הוא מצטער, הוא לא מרגיש פתאום טוב, זה אותו יום, אותו לילה, אותו בן אדם, אומר הבעל שם טוב, דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אתה יודע שצומו לך נפשי, קומה לך בשורי, אבל מתי, איפה? בארץ, ציור ואוהב, בלי מים, כשאני רחוק, כשלא הולך לי, כשקשה לי, אז יש לי רצון, יש כיסופים, געגועים. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, כן, בקודש, חזי שיחו, אני מבקש ממך אותו דבר, אני רוצה שיהיה גם כשאני אהיה כבר בפנים בקודש. כשנגיע לארץ ישראל, אני אגיע לצדיק, אני אגיע לקבר של הצדיק, אני אגיע לפורים, אני אגיע לפסח. שזה לא יהיה מצב, יש לי כבר, אז זהו, אין רצוינס, אין כיסופים, אין געגועים, כי יש לי. לא, בואי נשמע, אני רוצה שעכשיו, כשאני אגיע לשם, יתגלה לי שיש עוד ועוד ועומק ויוסר עומק, שהכיסופים והגעגועים שיש לי כשבארץ ציור ואוהב בלי מים, יהיו ואותו דבר ואולי אפילו יותר מזה כשאני אהיה בתוך הקודש. ככה פירש הבעל שם טוב את הפסוק.
So the Talmidim of the Baal Shem Tov, when discussing this, they mentioned that the Baal Shem Tov has a tremendous explanation on this whole what this means. It says in Gashmius for sure, and in Ruchnius as well sometimes, a person wants something. So when is there strong desire? When is there a deep ratzain? When is there gaguim is the word for it, like wishing to have something? When does that happen? Only when he's very far away. When he's in a distant place and he doesn't have it and he really wants it and he's begging for it and he needs it, the need's so strong. So then that's where you have all that emotion. You have all that drive or the draw pulling you that you want to reach, to come to something. But once you have it, so you have it. All that emotion, all that connection, all that desire, it's gone. Even in Ruchnius it looks this way sometimes. The person, let's say he can't wait for Purim, can't wait for Pesach. Oh, it's going to be amazing. I need it, I want it. And then it happens, and then you're there, and it's, okay, whatever, what's my next thing? And you just move on from there. You're not, the desire and the drive and everything's not there anymore. What David HaMelech was telling me, Heimish, is he's saying, right now I'm in Eretz Sia, I'm in faraway places, and my ishtoikus, my drive, my desires are very, very strong. But my request, Rebbeinu Shalom, is that when Be'ezras Hashem, I will be with you, and I'll be Kodesh Benima, inside with the holy places with you. I shouldn't lose that desire. I shouldn't lose that drive. It should still be with me and stay with me. That's the request. למה התחלתי לדבר על הדבר הזה? התיישבתי מול הלשב שבוי והחלומה. וכבוד הרב אמר לו משפט, או דורמיתא. וזה מיד הכניס לי בראש את הצום הנכונה של כל החופסה. עכשיו, אני יודע שכדי לנסות להסביר את מה שאני רוצה להוציא עכשיו, אז יהיה לי קשה מאוד. זה יכול לקחת כמה שעות. כמה שעות זה בלי גוזר. אני גם לא מבין את העומק של הדברים. יושבים פה גם הרבה, ברוך השם, תינוקו של בייז רבו, צעירי הצוין, שהם העתיד שלנו. אבל אני מתאר לעצמי שהם עוד לא הגיעו ללמוד תרס הקבולה. אתם בדרך. אתם בדרך ללמוד כסבי הארי, הרמ"ק, הארי, הרשש, המחר והלשם. כי זאת האמת. לא אומרת שכל אחד מאיתנו, כשיעמוד בבזן של מעלו, ישאלו אותו כמה שאלות. עשוסו ונסעתו באמונה, קוראתו איתים לתוירה, עסקתו בפיר וריביה, ציפיסו לישוע, כל מיני נשנס בזה, ציפיסו במייסה מרכורת. כן, לכל אחד
שישב פה, ישאלו בשמיים כשיגיע לבאיזה של מעלה, וישאלו אותו במילים פשוטות. למדת זויה, תיקוני זויה, כסבי רמ"ח, כסבי הארי, כסבי הרשש, כסבי הרמח"ל, כסבי הדשן. הוא יגיד, רבונו של עולם, אני לא הייתי מהמקובלים. אני למדתי בישיבה, במסיפתא, בישיבה, בכולל. תגידו לו ככה, תרד עוד פעם. ישלחו אותו עוד פעם לגילגול, כדי שילמד את זה. ציפיסו במייסה מרכוב וזה כסבי הארי. אז נכון, יושבים פה צעירים. אני כבר... אבילדר גוין אומר, זה התראה האחרונה. הווי יסער עלך. בירושלים אומרים, זה בלט עלך של הרזייסים והרמנוחס. אני כבר מתקרב ל-60, כבר אחרי 55. אני שמעתי, כשזה מתחיל ללבן, צריך כן, אז עם כל זה, אני עדיין לא מבין בעומק של הקבלה. אני משתדל בכמה דקות קטנות, קצרות, להגיד משהו שנוגע בעיקר לתורת הקבלה, זה הנס של פורים לפי תורת הקבלה, וזה עצום הולך הנפשי כמו לפסורי שאומר מעכשיו בשם הבקשת. Okay, what? Okay, so the Rav is looking around the room, and he's saying that the reason why this song came to his mind is based on the conversation that he saw the Sefer, the Lechem, in front of him. He heard me talk about the question that the Rav raised last night about the Donita, the idea of Hashem being in a sleeping situation, and how difficult that is to understand. And he's saying that these things are very, very deep things in the area of Kabbalah. And he also sees that there's students here that are younger, they're not yet at the very stage of, although they will, and we all need to be, and that's based on the Pasuk. The Pasuk says, it's a Gemara that says that one of the things talks about once we come up to Din, we're going to be judged. So one of the questions that's asked is Tzipisa Yeshua, but then it also mentions Tzipisa L'Maisa Merkava, which means that there's a demand on us, Achamei V'Esra, that we're coming. We're gonna need to have an understanding in all of the writings of the Zohar Kodesh and the Kisvei Ari and all the Sfarim that deal with the Torah Anistar, Torah Kabbalah, that there's that expectation upon every single person. And if Achamei V'Esra, we go up there and we don't have, we say, what do you want from me? I'm Shiva Bach, I'm just a regular Shiva student. We learn, Gemara Shitaisus. It's going to have to go back down because this is part of what's expected of us. With all that, even someone, the Rav says he sees from his past that he's already hit the stage where it's a message and things are starting to turn to white. It's the last warning, because that means you're getting closer to on in life. So that itself, even with all that, a lot of these things are very difficult to understand, and he doesn't understand himself the depths of everything. That being said, the miracle of Purim, according to the Torah of Kabbalah, is really completely expressed in this song that we started off with of Tzama L'chal Nafshi, Kama L'chal B'sari.
and it's the key and the foundation of this whole idea. אגיד את זה ממש בתמציס, אני רוצה לשמוע גם כן מילים שיצא בעזרת השם מליקוטי ים החוכמה ולשם שמואל והחלומו. אולי זה יגרה לך את התיאבון ואנחנו נזכה לקבל ממך. נכון, על פי גיגלר, על פי פשט, על פי מדרש גם. הנס של פורים היה שהיה הומו, חשבנו, זלת, בשתי, מולה, רצו להרוג את היהודים. הקדוש ברוך עשה נס גדול, דרך מרדכי ואסתר וכלל ישראל, וניצלו מהם. על פי מדרש, כמו שדיברנו גם פה, רצו לבטל את הביס המקדוש, ובדיוק הפוך זכינו לביים ביס המקדוש. זה פשט ורמז ודרוש. על פי פנימי לספר, יש סוד גדול מאוד, שהסוד הזה בשפת הקבולה, שזו שפה קשה מאוד, הרבה הקדום כדי להבין, אבל אומרים לנו, מותר לנו להגיד את המילים גם אם לא מבינים את זה בעומק, שמה הנס של פורים? שמתגלה אור, איך אומר ארי הקדוש, שזה לא מתגלה לא בשבס ולא בשום יום טוב. רק בפורים, זה נקרא בשפת הקבולה גילוי יסוד אבא יסוד אימא. זה ספירס היסוד של ספירס החוכמה, שזה קבולה דקל שבס. בגלל המציאות של הדורמיטה, של השינה, בגלל המציאות כביכול שהקדוש ברוך הוא יושן, אז יורד אור גדול מאוד, גבוה מאוד, לתוך נשמות ישראל ששומר עליהם. כאילו הקדוש ברוך אומר, אני הלכתי לישון, אבל צריך לשמור על כלל ישראל. אני יושן, אבל מי ישמור? אז הקדוש ברוך אומר, יש לי את הדרך שלי, אני אביא איזו שמירה גדולה מאוד, אני אביא שמירה גבוה מאוד, שזה ישמור על כלל ישראל עד שאני חוזר. זה סוי, צריך להבין הרבה חלוקים בתורת הקבלה כדי להבין את הסוי הזה. הגילוי הזה מתגלה מתי? כשכביכול הקדוש ברוך הוא יושב. כביכול כשהקדוש ברוך הוא חוזר, הגילוי הזה נעלם. ואז יוצא מצב מאוד מאוד מעניין. כשיש ארץ ציו ואויב בלי מים, כשיש אסתורה, כשיש שינה של הקדוש ברוך הוא, אז מתגלה האור הגדול של צומו, קומה, כיסופים, געגועים. כשאדם רחוק, אז יש בו רצונס בכיסופים. אבל כשאדם קרוב, פתאום האור נעלם. הנס של פורים, זה כאילו הקודש חזיסיך. שגם אחרי שכביכול אין שינה, הקדוש ברוך הוא חוזר, עדיין נזכה שישאר לנו האור הגדול שהיה לנו בזמן החושך. זה דבר עמוק מאוד. אני אומר, צריך ללמוד הרבה מאוד, אפשר לדבר על זה בלי גוזמה, כמה וכמה שעות כדי להבין את זה קצת יותר, אבל מה שזה אומר למעשה, אנחנו הולכים לברך בעזרת השם שבס מבורך עם חודש אדר, מתכוננים עוד שבועיים לפורים. כל אחד ואחד יכול לזכות למתנה הזאת בפורים. איזה מתנה? שהאור, הכיסופים, הגעגועים, ההשתוקקוס, הרצוינס, שיש לו כשאין לו עדיין את עבודת השם, יישאר בו גם כשנזכה לעבודת השם. אז לא להיות בטלנים, זה הפורים, זה צריך לבקש, ובואי נשאלו אלו, תעזור לנו, שיהיה לנו את זה. בגדול זה הולך על הגאולה של כלל ישראל. המדרש אומר על הפוסק, יום עם אשר אין לנו חפץ בוהם, זה ימויס המושיח. מתפלים על המדרש הזה. ימויס המושיח זה יום עם אשר אין לנו בהם חפץ? זה הסבר, כי בזמן הגולוס, השתוקקנו, תביא גאולה, תביא ביס המקדוש, תביא מושיח. יבוא עם מושיח, יגידו, נקסט. אין כבר את הכיסופים, אין את הגעגועים. יש אבל נס של פורים, שמאוסיד לא רואה, גם כשמשיח יבוא, גם כשביס המקדוש יהיה,
עדיין יישאר האור הגדול הזה של הרצויניות והקדוש והגאווה. It's true that shot of the story of Purim and then the Rosh and the Muslim, the story of Purim is about the plot to destroy the Jews, and through Mordechai and Esther there was a tremendous Shiur that was saved, and all that is very true. But in the Pnimius HaTorah that discusses Purim, there's a much deeper thing going on and a very, very powerful thing. And that is that, like we mentioned the other day, that there's this, from the pasuk of Yeshnoi Am Echad. Yeshnoi is a lashon, is an expression of yashin, sleeping, of not being awake. It means that Lekeim Shalelu Yashin, he's sleeping. It's determined in the words of the Arizal, the Riyah Kadosh, is a dormita, asleep. What Hashem put in this world is that, well, what can happen if Hashem is sleeping? Kiviyachol, whatever that means, whatever that we understand what that means is sleep. But if that's what's happening, so then what's going to protect Klal Yisrael? And the answer is that the protection is that there's going to be this tremendous light, this light of Abba V'Ima, which is expressions in Teres Kabbalah, Chachma, that brings about that there's this tremendous desire and drive and want and grutzing. Because Hashem is sleeping, because of that, we feel so lost and so needy and so wanting. It's such a strong desire to avenge Shalom. That's what's there. That's what's protecting Klal Yisrael when Hashem is kibiyachol asleep. So what the miracle of Purim is? The miracle of Purim is that even though typically, as soon as Hashem wakes up from the sleep, and he's here, that light that was there before to protect us is gone. So we're back to normal. We don't have the strong desire anymore. It's not with us. It's gone. But there was a tremendous miracle of Purim that what Purim was able to do is that's even though Hashem is with us, the same chukka, the same desire, the same ritzonus, the same will is still with us to the same high degree. Chazal tell us that in Moshe Mashiach, when it comes, we have a concept of it's Yomim Asher Im Bohem Chayfetz. There's no desire anymore. There's so much clarity. It's all there in front of you. So where's the will? Where's the want? Want always only comes with lack. You miss it. You don't have it. You want it. So when it's there in present, so it's lacking completely. So what are we supposed to do? But Purim has this. It even exists, even in Yom Mashiach. That in Yom Mashiach there's a gift, a gift. Partially that's the gift that the Rebbeinu Shalom is granting us. That even in all the light of the Rebbeinu Shalom with us, there's still that same chukka, that same desire. It's not going to go away from us. We have over here preparation time. We're about to this Shabbos to the Rosh Hashanah, benching Rosh Chodesh for Adar Sheni to prepare 2 weeks to Purim. We should realize what it is and what opportunity it presents us.
have all those Ritzinos stay with us, even with our Gadol. For the זה היה, Shalom. כן, פסחיה זה מרדכי. פוסח י"ק, פוסח אבא ואימא, פוסח יסוד אבא ויסוד אימא. פוסח את התארון. אני אראה הקודש, אחי ואשתי איזה אוכל י"ק, שוסה י"ק בפורים. It's your birthday? יום הולדת בפורים? ערב ראש חודש. א' חודש. יום ראשון. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה היה תוימאו, כדי להיכנס קצת לעומק של This is the Chaim Zochma. גם אויה מתברר גדולו בכל. So, for sure, I have to say I'm very embarrassed to say anything at this point. It's a very hard act to follow. But I'll try to muster some Azistic Dusha to say something anyway. So what I wanted to just say something. I didn't really plan on saying anything on the parsha. I wanted to say something about the Leshem Shavov Achlama Rosh Shlomo Yashiv, whose yahrzeit was yesterday, Chav Zayin Adar. I said in the shiur I gave last night that I don't have very many. I've never had many relationships with living tzaddikim for whatever reason that is. I've never been able to have relationships with living tzaddikim, but I've had relationships with dead tzaddikim. You learn someone's Torah enough, and you get in their head a little bit, and you get a sense of how they think. I had this experience with the Aruch HaShulchan. I have, I think, like an actual relationship with the Aruch HaShulchan. And thank God, over years, I built such a relationship, I think, at least from my little perspective, with the Leshem. And the Leshem it's a very... Rav Yashiv was a very, very, very special person. His Sfarim are very, very, very special. Rav Frank I think a little jokingly noted that I was like sitting here with a Likutei Yama Chachma from Rav Yitzchak Morgenstern, and then a Leshem, which is the Kabbalah of the Gra, which seems a little bit not so. Two things that don't always obviously necessarily belong together at the same time, but I think in many ways the Leshem was had a very Hasidish neshama in many ways. When I read the Leshem, it's like reading Rabbi Nachman in some ways. This is someone who was obsessed with HaKadosh Baruch Hu, and had an obsessive love affair with HaKadosh Baruch Hu, and he just put it on paper. Stream of conscious, it's out there. The sentences just go on and on and on and on because he can't stop, because it just keeps writing and writing and writing, and there's no punctuation. The thoughts just keep like flowing. So I wanted to say something about the Leshem, and then I happened to see that something in Rav Yitzchak that made me think of something different in the Leshem that would also be worth talking about, so then I can connect it to the Parsha a little bit. So, the beginning of the Parsha, Vayakel Moshe es kol adas b'nei Yisrael, right? Moshe creates a kehila, gathers everybody together, and Rav Yitzchak points out that here, when we're ready for the Hakamas HaMishkan, we find something happening again, which we last saw right before Matan Torah. Right before Matan Torah, we had Vayichan Sham Yisrael Neged Ahar, and Bnei Yisrael were Bishalom, Keish Echad, B'Lev Echad, and they were a community. They were a community of different people in different parts, but they were a community, and there was no machlokas anymore, and that's what
prepared them and made them roi to now be makabel the Torah. And now at the point where we're ready to experience the Hakamas HaMishkan, which really is a tikkun for Matan Torah, or the Cheta Egel, which disrupted the Luchos Rishonos and whatever those were conveying to us, and we ended up with something less than, and then plus the Mishkan to kind of make that work, or get back some of that, and we're still trying to claw it back, but to get some of it back, now again, it has to be Vayikalu Moshes Kol Hadas B'nai Yisrael, that all of B'nai Yisrael have to be there together, without machloket, without pirud, without chilukim. They have to be a kihila. They have to be together as a kihila. And Rav Meyer takes this into a discussion about machlokas in general and how critical it is, especially as we get closer and closer and closer to Geula, to get away from machlokas, and specifically right before we're going to experience the Geula, the Sitra Achra comes along and tries to create more machlokas, and he brings from the Tanya and other sources how important it is to desist from machlokas, even when it's machlokas l'shem shemayim. Machlokas l'shem shemayim is also incredibly, incredibly destructive. Maybe it's more destructive because the stakes are high and everyone thinks they're really right. But even that sort of machlokas, he wants to push back on very hard. And so this got me thinking about a very important klal, a very important idea that underlies so much of the Leshem's Torah. I think from what little that I've learned and what little that I understand, that different mikubalim that I've studied have different ways of understanding what it is that's the essential building block of our reality. Right? This world, the Olam Hazeh that we live in, what constitutes Olam Hazeh? Right? So, for example, the Baal HaSulam. The Baal HaSulam thinks that our entire reality is just a construct of a Ratzon L'Kabel. HaKadosh Baruch Hu is perfect, HaKadosh Baruch Hu doesn't need anything, and so everything that exists outside of HaKadosh Baruch Hu Kaviyachol is defined by the fact that it needs something. And it has a will to receive the things that it's lacking, and that's what defines all of our reality that exists outside of HaKadosh Baruch Hu. I think the Kamarna Rebbe, from what little I understand, I think maybe he would define the building block of our reality as ego and yeshus, and the sense of self and a sense of self-preservation, a sense of I matter and I'm important, which is not a bad thing, and he acknowledges that it's not an entirely bad thing, but that thing which doesn't exist in HaKadosh Baruch Hu, because there can't be any such negative self-assessment in HaKadosh Baruch Hu. Nevertheless, that's what makes us us. That's what makes us the Olamas Hanefradim, the reality that exists outside of HaKadosh Baruch Hu, is defined by the fact that we experience a sense of yeshus and ego and self. The Leshem has a different approach. I would say that in the Leshem, he thinks that the building blocks of reality, the fundamental building blocks of our reality is gevuros, is dinim, is pirut, separation. Separation which is caused by the koach ha-gevuros, bina, and dinim, and gevul. This is the building block of everything we experience in our reality. The fact that I'm a person and you're a person and we're two different people and you like this and I like that and this is a chair and that's a table and that's cholent and this soda tastes this way and that soda tastes that way. Differentiation is what makes our reality a reality, because without the differentiation there's just an Orein Sod HaPasha Mamalas Kol Metzius, right? So there's only, our reality is defined by pirud and defined by gevul and defined by chiluk, differentiation between things. And so, throughout the Leshem's writings, what we find is that the process from our reality moving towards Yemos HaMashiach is a constant evolving process of being miyached that period, being miyached those separations, and seeing that these aren't actually different things. This is a very big inyan in Rav Meyer's Torah as well, but the entire process towards Geula is always a process of unifying and drawing together the things that appear separate. The appearance of separateness is what gives us a sense of
reality. There's this world separate from HaKadosh Baruch Hu, and within this world separate from HaKadosh Baruch Hu, Kaviyachol, there's different things, and there are different people, and I have my interests, and you have your interests, and, may the best man win, and so on and so forth, right? All of the kilkul that exists in this world, we would say, is all a product of the koach hagvuros and dinim and chiluk and period, etc. And so, no surprise then that we would find that in preparation for a geula, or preparation for a leveling up, so to speak, whether it was Matan Torah, or whether it's the Hakamas HaMishkan, which is a somewhat return back to Matan Torah, there has to be this movement towards Kihila, a movement towards Vayichan Sham Yisrael Neged Ahar, a movement towards Kesh Echad B'Lev Echad of unification, and a sense that we're not actually different from each other. We're not actually separate from each other. There are no separate realities. There's an appearance of separate realities, but there's not actually separate realities. There's an appearance of symptom. There's not actually symptom. There's an experience that there's problems. There's an experience that there's a gezerah sitting over our heads, and lahashmid laharagas kol haYehudim. But all of that is, as we move towards geula, there's a movement towards yichud and unification of that appearance or that sense of pirud. And what we come to realize is that what we thought was a bad thing is actually not a bad thing at all. It's not that it was a preparation for a good thing. It was a good thing in and of itself. We just didn't have an impression of it. We thought there was good and there was bad. We thought there was Golus and then there was Geula. We thought there was a Gezerah Haman and then there's a Gezerah issued afterwards by Esther. And these are separate things, but they're actually not separate things at all. An appreciation of Purim and an appreciation of the Hakamas HaMishkan, which is gathering together, right, 39 malachos, every aspect of the differentiation of human creativity, etc. All of that is being drawn together into one thing. And the only way it comes to full fruition is at the point where we reach an understanding that these aren't separate realities. We get away from the koach hadinim, and we get away from a period, we get away from a sense that I'm different from you. At my core, on the surface, I'm different from you, and you're different from me, and we look different, and we sound different, and we think different, and we dress different, and whatever it is. But at its core, we're all just chelek elokam imam, and there's no difference. There's no difference at the end of the day. And so that process of real seeing that for the Leshem, that's true all the time, right? That's true, and it's still true, and it was true, and there's no difference. It is always that way. But for the Leshem, perception makes reality in a very strong way. What I perceive to be true is genuinely, truly true for me. And so the process towards Geula, the process towards being able to appreciate a Geula like Purim, or a Geula that we'll hopefully experience now by Yamim Ahen, is a process of gradually realizing what was already there, but we don't always realize because of the koach hadinim and the koach hagvul, which is necessary because we have to come to that realization from a place of being down and thinking that things are bad and thinking that there's separateness from HaKadosh Baruch Hu, and there's good and there's bad, and there's happy and sad and so on. But we come to that through that koach hadinim, which creates our lower reality, creates a sense of gullus, creates a sense of there's something wrong. Through that, we can come to a much stronger place of realizing that, no, not only does a geula follow all of that, but even more so, a geula was there from the very beginning because there was no separateness in that gullus. That gullus was no different than the geula that followed. My perception of it is different. My perception shifted at a certain point, and hopefully, maybe because I was forced to change my perception. But we see in the Megillah itself that Klal Yisrael go from a nation that is scattered and divided, and perceived to be a nation that's scattered and divided throughout the empire, to a nation that in response to their
scatteredness and separateness being hinged on as a cause to destroy them, is easily able to come back together, and that switches everything. So we should be zocha to be able to see, like the Leshem said. It's not that these things aren't true and they become true. It's not like one day something magical happens and now everything is unified. It was always unified. It is always unified. The question is, do we have the eyes to be able to see it? And sometimes we need little nudges to be able to see it, and sometimes we need to really, really see how bad it is in order to ever see how good it is. But Be'ezras Hashem, we should all be able to get there. And again, the art site of my dear friend, I'll call him my dear friend, Rashol Yashiv, should be a chus for us, and hopefully this Purim should be a special one with many other gulas, not just a past one, but a present one as well. Now we have to translate. The money. Take us for a ride. The No, I wish you would speak in Yiddish. I would understand everything. Mama Lushin.
Mamish feeling it tonight. He feels things that we don't feel. Oh, someone wrote me this week. One day he was like, I didn't make it. What's gonna happen? Shimmy. You ride home tonight? You need a ride home tonight?
No nephew. You're a grandson of Rabbi Geller? I have the one with the family. I have to bring you my copy with the whole family tree. I didn't realize you were grandfather. No, it's not my great uncle. Oh, no nephew. How am I related?
ניגון אמיתי, אוי, זה נשמה. ניגון טוב, אוי. זה ניגון שאפשר לשיר אותו לאט וגם מהר. וכמה שאפשר לשלב את המהר עם הלאט, יותר מהר, יותר קל, זה אומר שזה ניגון עוד יותר טוב. זה הסוד של חוכמה ובינה, זה הסוד של אוירך ורויחב. הניגון ששרים לאט זה הרויחב. הניגון ששרים מהר זה האוירך. החוכמה זה ווש. כן? חוכמה זה דבר שאתה קולט. זה כל הדבר. בינה זה כבר פרטים. זה כבר מבין דובו מתוך דובו. זה הרויחב. זה הסוד של עיון ופקייס. זה הסוד של תורה שבכסה ותורה שבעל פה, תורה הסניגלה, תורה הסניסטר. הכל מחובר לאותו עניין. וזה סוד של מרדכי ואסתר. זה סוד של פורים. שיש גם את האוירך וגם את הרויחב, גם את החוכמה וגם את הבינה, גם יסוידה וגם יסויד בינה. ומוישה ומוישה. מרדכי זה יסויד אבי, זה יסויד חוכמה, ואסתר זה יסויד בינה. איך רואים את זה? למעשה, ארי הקדוש מגלה את זה, יש רמז בזויר, זה תיקון הזויר. ובמדרושי חז"ל יש רמוזים, מרדכי זה מורדור, מאיר דחיה. ארי הקדוש גם מביא שזה הסוד של הפסומים רויש. הפסומים רויש זה מרמז על החוכמה, ספירס החוכמה שהוא. אסתר היא הסוד של הריח. הדס, שהיא מוסתרת, זה כבר סוד של בינה. בינה זה עלמא דאיסקסיה, סוד של לייך, רק גילוי. והנקודה העיקרית, מנגנים ניגון, צריך דרך הניגון להתחבר למקום גבוה. נחמן ברסלב אומר, נוסי מברסלב, תלמיד שלא כותב בליקוטי הלוחס, שכל ניגון וניגון זה סולם אחר לעלות ממנו לבוי ואוילו. ניגון זה דוויקוס, ניגון זה קירוב. כשאתה לא יכול לדבר עם אשתך, אז תתחיל לנגן איתה, תתחיל לשיר איתה. עצה טובה לשלום בית. תזכרו את זה טוב. כשיש בעיות בבית ואי אפשר לדבר, אז תגיד לאשתך, בואי, 10 דקות, רבע שעה, לא נריב, עוד מעט נריב, עוד מעט נדבר. בואי רבע שעה, ניקח גיטרה ביד, נשב על הרצפה ונתחיל לשיר. את תסתכלי עליי, אני אסתכל עלייך, כל אחד ינגן בשביל השני. וזה מביא שלום בית, זה חוכמה גדולה, זה איך להביא את האישה ברגע קשה שהיא תסכים לשיר איתך, לנגן איתך. אבל העומק שבזה זה לא סתם מילה. העומק שבזה שניגון מגיע ממקום גבוה מאוד. כי החיבור של חוכמה ובינה זה לא דבר קל. כי חוכמה זה ביטל, ובינה זה יש. זה הסוד של הנוסי של הדור. שהנוסי זה עוד יש עין. שבתוך הנוסי יש גם את הביטל וגם את הישוס. זה הסוד של גם את האיסבטלוס לגמרי. לרצונו של הקדוש ברוך הוא, ומעין יבוא יזרים. בעצם זה הסוד של מרדכי. מרדכי התבטא לגמרי, אבל הביטל שלו זה לא היה ביטל של ייאוש. הפוך. הביטל של מרדכי זה ביטל כזה שגורם לבן אדם להיות אז כנמר. מרדכי לא יקום ולא יזום ממנו. זה לא ביטל של התקפלות.
אדרבה, זה ביטל שלכתחילה הריבר. הוא לא מתבלבל, בגלל ההתבטלות שלו, הוא לא מתבלבל משום דבר. למה אדם מתבלבל? למה אדם נחלש? כי יש לו ישוס, ואז הוא לא יכול להתמודד מול כל הקשיים. זה הסוד שחז"ל אומרים, הדינו יועצני, דוד המלך נקרא הדינו יועצני, שאויו מסעדין כתוילס, ואויו מסקשה כעץ. דוד המלך הוא הקוטן, הקטנוס שלו לא גרם לו להישבר, להתייאש, לקבל חליש וסדס, לא. הקטנוס שלו גרם שהוא לא נשבר. זה כמו שהתורה אומרת, כשהקדוש ברוך הביא ברד במצרים, אז החיטו והסוהרו נשברו, כי הם כבר גדלו, הם כבר ישוס. אבל הקוסמס היא לא נשברה. למה? כי היא עוד לא גדלה, אז היא יכולה להתכמת. זה הסוד שהגמור אומרת שרב עקיבא וגמליאל באו פעם בספינה, והספינה נשברה. וחשבו שהם טבעו בים, ופתאום ראו שהם יצאו. ורב עקיבא אמר, לא זוכר אם רב עקיבא אמר את זה, רב גמליאל אמר את זה, אבל אחד מהם אמר, שאלו אותו איך ניצלת? אז הוא אומר, דף של ספינה מצאתי. נשבר הספינה ומצאתי דף של ספינה, ועליתי עליה, ואיתו באתי עד החוף. אחד אמר, על כל גל וגל הורדתי את ראשי. וככה עברתי. והאמת היא שזה שתיהם נכונים, כי זה דבר אחד ממש. שברגע שבן אדם יש לו את הכוח להוריד את הראש, להתבטל, אז הוא מקבל כוח של דף של ספינה, שהוא לא נשבר, והוא יוצא מהבלגנים. זה הסוד של חוכמה, זה הסוד של מרדכי היהודי שמאיר בפורים, שזה אור של איזבטלס, אבל לא של ייאוש, לא של גבעת, חלילה וחס. לכן, לעשות קריצוין איש ואיש, אומרת הגמורה, איש זה מרדכי, ואיש זה הומון. כתוב, איש יהודי אויו בשושן הבירו, זה מרדכי. ואיש, או הגמרא דורשת פסוק אחר, שזה הולך על אומן. יש רמז בספורים, ואיש זה ראשי תיבס ייאוש, זה אומן. אבל איש זה ראש, ואיש זה איש ייאוש. איש זה ראשי תיבות, אין שום ייאוש. מרדכי צועק, אין שום ייאוש. הומון זה ייאוש. כי הומון זה גייבה, מרדכי זה הנובה, מרדכי זה שיפלס, מרדכי זה אחנואה. מרדכי זה הסוד של מוכן להיות מבוטל לגמרי למצב, ואז הוא מקבל כוח אדיר. זה ספירס החוכמה, זה יסוד אבי, יסוד חוכמה. אסתר זה יסוד בינה, שבעצם אסתר היא כבר יש. היא תלבש אסתר מלכוס. היא נכנסת לאחשוורוש, היא מדברת. איש צר ואויב, אומן אורז. והחוכמה הגדולה לחבר בין מרדכי ואסתר זה כתר. זה כשבאיר אור של השוירה של החוכמה והבינה, שזה הכתר, זה אריך ועתיק. שם זה השוירה של נשמת המשיח, של כל הגאולה. כי להיות מבוטל ולהיות עם ישוס, להיות יש ולהיות אין, זה תרתי דססרי. אבל כשמאיר אור של כתר, אפשר לחבר את שתיהם ביחד. האור של הכתר זה האור של הרצוינויס והכיסופים והגעגועים וההשתוקקוס. כי שם זה האור של הנגינה. שם זה השיר של הנגינה. לכן יש ניגונים שאפשר לנגן את זה רק לאט. זה אבויכה, זה בינה. זה אבוידה, זה ישוס. אפילו שהלאט בדרך כלל זה אחנואה, אבל לאט. אתה עושה את זה. יש ניגונים שאתה יכול לשיר את זה רק מהר. זה החוכמה. זה הכפית, מהר.
אבל יש ניגונים שאפשר לנגן אותם באוירך ובאויך. זה הכסר. זה מרדכי ואסתר ביחד. ובפורים יש סוד גדול שיורד אור של מרדכי ואסתר, יסוד אבי יסוד בינה. ניגונים שאפשר לנגן אותם מהר ולאט, לאט ומהר, ולהפוך מרגע לרגע לכל צד. כמו הניגה ששרנו מקודם. איך? כן, בוודאי. I'm gonna forget it. Rabbi, good. You want to translate for me? No, he's gonna translate. I'm gonna fill in the blanks. Sagen the Wort von Shlomo Alkabetz. Huh? Now you're making me forget. That's the Wort. No, Music. The Rav said that song is very powerful and very high. And each the Rav Nosson said that every song is a ladder that takes us up into into to connect with the Ein Sof. And the best songs though, you can sing them both fast or you can sing them slow. And not only that, you can sing them fast and then switch to slow. He says, what is singing a song fast and what is singing a song slow? Singing a song fast it comes from Chachma. Singing a song slow, and that's like when the length. You get the whole thing in one shot. Like when you're learning Begirsa, or the Torah is packaged up so tightly into the written Torah, which everything is encapsulated in it. Chachma is the flash of lightning where you get it all in 1 second. You have an idea, an inspiration, lightning in a bottle. And then you come to singing a song slowly, where every note, it's drawn out, and it's not about getting the whole idea, it's about the details. And that's Bina. Bina is the second step. And they're very difficult things to combine. They're most of the things in this world are different. You can find Chachma versus Bina in everything. Mordechai versus Mordechai vis-a-vis Esther. And if you look at great leaders, it's Chachma. It's the idea of Chachma contains within a bittul. It means you don't feel yourself. You're carried away by something. And bittul means I don't have any kind of ego myself. So the question is, are you then you are nothing? You feel like you're shmata? You're like people should step on you? It's not what bittul means. It's not what chachma means. It's not. Bittul means that that nobody can hurt you, nobody can help you. You can't say something to make me feel great about myself. You can't say something to make me feel small. It doesn't come from ego that needs to be coddled. It's just channeling. It's channeling Hashem, and that's where it's not a. So that's why Mordechai, this bittul man, the person with bittul, the chachma man of Mordechai, he won't bow down. Where does that strength come from? No way am I going to bow down. You can't. It's not going to matter. Haman, on the other hand, such a fragile ego, so much yeshus, had to own the world, and a single Jew not bowing down could break him. And that's why if you look, it says ish v'ish. Each man, the party was for ish and ish. Who's ish vo ish? The first ish and the second ish. Haman and Mordechai. What's called Mordechai was called ish Yudi. Rosh Hashanah ain't shum yush. You never give up. Because when you have this bittul and you're not. It's not about me. You have nothing to give up. You're always accepting every moment in life for what it is. You don't give up. On the other hand, va'ish is Haman. And you scramble the letters, you get yush. Yush means giving up. So the idea of combining together Chachma and Bina, only something higher than two things can bring two different things together. And what's higher than two opposites? The thing that created both of those opposites. And that's Keser. The two highest spheres of the 10 spheres are Chachma and Bina, but what's above them is Keser. It's Hashem's impossible ability to combine opposites. And this is the light of Purim, that to combine these two opposites. And even whether it's Esther, which represents Bina, which is the details of life, and versus Chachma, but on Purim we get the light to combine the two. Until we go above the das, above das, not under das, but above das. עד לא יודע, זה לא אומר שמאבדים את הדעת, רק זוכים להגיע ללמעלה מהדעת וממשיכים.
Oh, Chabad? You have to sing with the prayer that he does. It's the first song on his first record. Yeah, but you know what? Rabbi Junior, on the first record, he sings it even more yeshiva. He has much more pieces. Much slower. It's not fancy at all. Hey, He sings straight. No. He has that. Mama's like Yeshiva. Mama's like Yeshiva. And do you know who the choir was? Do you know who the background choir was? A whole bunch of Schwarzes in the background. Milton Okan, the producer that produced this famous guy, Harry Belafonte, old Schwarzer guy, produced him also, so the choir.
משיח בן יוסף. הגאולה של כלל ישראל זה בעיתו ובאחישנו. יש בעיתו. חוב גימל אלו? יש בעיתו. יש בעיתו. יכול להיות. בעיתה אחישנה, גימטריה of the year the Twin Towers came down. אנחנו לא יודעים תאריכים. כל תאריך יש לזה משמעות. לכל תאריך יש משהו, אבל הנקודה העיקרית שהניגון של מהירות וממתינות, מהר ולאט, זה לא סתירה, זה השלום. זה הסוד של הגאולה של חוכמה והגאולה של בינה, וכדי שיהיה לנו כוח לשתיהם, אז צריך את הכתר. זה הסוד של בעיתו באחישנו. יש מושג שנקרא שגם בתוך הבעיתו יש אחישנו. יש אחישנו של הבעיתו. זה משיח בן דוד, זה באיזשהו מקום בעיתו. משיח בן יוסף זה אחישנו. זה או אימנה נשמעיה, או נברוי חבר לחמויר. אבל שתיהם זה אמס. ושתיהם יכולים להיות ביחד, ושתיהם צריכים להיות ביחד. יהי רצון שהשפרי כמים ליבך, כן, ששלוימה שר את זה מהר. אבל כלל ישראל אמרו לשלוימה, שלוימה, אתה יותר מדי מהר, צריך לאט לאט. שפרי כמים ליבך, עוד לא שפכנו את הלב, ושלוימה אומר, לא, מהר, גאולה. כן, אותו דבר, הניגן של עשרינה לאורים, שלוימה שר את זה לאט. כלל ישראל אומר לו, לא, שלוימה, מהר. זה לא סתירה, זה השלומה. זה אנחנו רוצים, מצד אחד אנחנו מבוטלים לבויר כל אלוהים. ואומרים, ובויר שלא אלוהים, אם לא תביא את המשיח, אז לא תביא. לא תביא את הגאולה, אז לא תביא את הגאולה. אנחנו לא כופרים בך, אנחנו לא עוזבים אותך, לא נעזור אותך אף פעם, אנחנו איתך עד הסוף. רב נוסם מברסלב אמר, אפילו אם אני אעמוד בלילה של אחרי 6,000 שנה של העולם, וואי, זהו, נגמר 6,000. משיח לא הגיע, אז כנראה אין משיח, וזהו. כי הגימור אומרת 6,000 שונים על ועלמה. ועבר 6,000.
אומר רב נוסנה, אני בלילה שאחרי 6,000 שנה, אני אגיד את התיקון חצות אותו דבר כמו הלילה קודם. בואי נשמע, אתה לא חייב לי כלום. אתה לא נתת לי את השידך, את השלום בית, את הכסף, את הילדים, את ההצלחה. אני ממשיך להיות איתך. זה נקרא באיתו. זה נקרא ניגון של לאט לאט. שפך כמים ליבה. אבל רבוינו שלא אלוהים, אני מוותר? לא. תן לי משיח. מה עכשיו? We want משיח now. עכשיו, הרגע. אין לנו כבר כוח. זה הסוד של אומן. אומן זה ראשי תיבות. We want משיח now. אומן, זה we want משיח now. זה חב"ד וברסלב, זה אותו דבר. כולם משיחיסטים. כולם רוצים את הגאולה עכשיו. אבל בואי נשמע, אתה לא נותן לי עכשיו? אני אשיר לאט, אבל אחר כך אני אשיר מהר, ואחר כך אני אשיר עוד פעם לאט. וכל הניגונים האלה זה ניגונים חזקים מאוד, שאפשר לשיר אותם גם מהר וגם לאט. כתוב בספורם הקדושים שבפורים, עכשיו אנחנו בשבס מבורכים, של חודש אודר, שבס שקולים, מתכוננים לחודש אשר נפח להם מיובלוים, לאנוכו, לאוהב ושמחו, כלל ישראל בכלל, וכל אחד בפרט, יהי רצון שנזכה, שנצליח על ידי כל המצוות והמינוגים, של כל הארבע פרשיות, של כל חודש אודר, של כל פורים, של כל אחד מאיתנו לילה את הכוח, להמשיך את הבן האפריכו, אשר ישלטו היהודי, נאמר בסניהם, בעזרת השם. Vino,